Thank you. Solomon, thank you. Okay. Okay. OMC I will discuss on Monday. Okay. Upcoming days. And today we'll start new lesson atomic structure. Actually, it's a quantum mechanism. Two part இருக்கு. First part வந்து basic atomic structure. Second part வந்து quantum mechanical model. Okay. Quantum mechanical model. ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் முடிச்சுட்டு வி ஸ்டார்ட் குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். ஓகே. பேசிக்ல என்ன படிக்க போறோம் அப்படின்னா, இது எல்லாமே வந்து 11th போர்ஷன் தான். ஓகே. 11th போர்ஷன்ல நீட் லெவல்ல படிச்சு நீட் அண்ட் ஜேஇ லெவல்ல படிச்சா வி கேன் அட்டெண்ட் த ஜாம் கொஸ்டின்ஸ். பிகாஸ் சம் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம பிஎஸ்சி லெவல் எக்ஸாம்னால ஓகே நீ 11th 12th படிச்ச கான்செப்ட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. லைக் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர், சொல்யூஷன் லெசன் இருக்குல்ல, சொல்யூஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் குவாலிட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். That also yearly they will ask one question based on qualitative property. Similarly, in the concept learning, they will ask one question from the NAT. Okay, maximum they will ask a NAT question from okay, small topic is they will ask maximum one questions. Okay, this is topic of Planck body radiation. Okay, Planck quantum theory, black body radiation, photoelectric effect, Bohr theory, other derivation formulas, de Broglie postulates, Heisenberg uncentric principle, energy spectrum of hydrogen atom, shape of SPDF orbital, Pauling exclusive principle, Hund's rule of maximum always. Okay, and today we are going to start this topic. Which one now? Bohr theory. Then I will discuss what based on the energy hydrogen spectrum. Okay, these two topics today I will discuss. Very important. Okay, we'll start. Please know. Topic Bohr atomic model. Bohr atomic theory. Okay, Bohr atomic theory. Listen. Okay, I the first point. Listen, the Bohr theory is only applicable for okay one electron system. Please, first point, please note. It's applicable only for hydrogen, or hydrogen like species, or hydrogen like atoms. Bracket okay, one electron species. One electron species. One electron, hydrogen, one electron. Helium, 2 electron. Helium plus 1 electron. Lithium, 2 electron. Okay, 3 electron. Lithium, 2 plus 1 electron. Beryllium, 4 electron. Beryllium, 3 plus 1 electron. Okay. Maximum case, they will study about what? Hydrogen and helium plus, lithium 2 plus, and beryllium 3 plus. Okay. Now, next point. According to Bohr postulate, according to Bohr theory, okay, neutral atoms. Atom contain equal number of, equal number of protons and electron. Therefore, atom is neutral. Atom is neutral. This is basic concept. Okay. Or atom electron, neutron, proton same இருக்கும். அப்படி same on the electron charge negative, the proton charge positive, same on the atom is neutral. Okay, atom is neutral. Third point. Now this is very important point. Third point, please note. Okay, Bohr only introduced orbit concept. Okay, the electron revolving around the nucleus. The electron revolving around this nucleus, around the nucleus, in a circular path. In a circular path of constant radius. Very important. Of constant radius is known as orbit. Or we can say shells. That's shell. You got the point? Yes, sir.
Okay, this you know, right? Basic one. இதான் நியூக்ளியஸ் எங்க இருக்கு? இதான் சர்க்குலர் பேத். இது ஒரு ஆர்பிட். இது ஒரு ஆர்பிட். ஓகே, இது ஒரு ஆர்பிட். Okay. We know this is K shell, this is L shell, KL, இது M shell, and etc. Dot 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 dot. என்ன வரும் இங்க? இங்க infinity shell. இது பேசிக். Now, இதான் இம்பார்ட்டன்ட். ப்ளீஸ் நோ. தட் ஃபோர்த் பாயிண்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இப்ப நியூக்ளியஸ் இருக்கு. இங்க எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுதுல. இதான் ஒரு ஆர்பிட் ரைட்டா இல்லையா? இப்ப இது எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுது ரைட்டா இல்லையா? அப்ப எலக்ட்ரான் வந்து என்ன ஆகுது? கரெக்ட்டா இந்த பேத்ல மட்டும் ரிவால்வ் ஆகுது சார். இந்த பேத்ல ரிவால்வ் ஆகுது. இந்த பேத்த விட்டு அது வெளிய போல. ஏன் வெளிய போனா ஐ ஹேவ் டு த ரீசன். ஓகே. பிகாஸ் திஸ் எலக்ட்ரான் ரிவால்விங் அரவுண்ட் த சர்க்குலர் பேத். ஐ மீன் அந்த ப்ளூ கலர் லைன்ல மட்டும் தான் எலக்ட்ரான் டிராவல் ஆயிட்டே இருக்கும். ஓகே. அது வெளிய போகுது, உள்ளேயும் போகாது. லைக் எ சோலார் சிஸ்டம். ஓகே. நவ see what is the reason actually? பாயிண்ட் எழுதிக்கோ. The centrifugal force, the centripetal force, the centrifugal force. The centrifugal force required for circular motion. For circular motion. ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து சர்க்குலர் மோஷன்ல அது ரொட்டேட் ஆகுது அப்படின்னா அது சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் இருக்கணும். ஓகே. The centrifugal force required for circular motion for of electrons. Okay. Electron is provided by எது ப்ரொவைட் பண்ணுதுன்னா அத it is provided by electrostatic force attraction. Provided by electrostatic force of attraction between this nucleus and the electrons. Between the nucleus and the electron. Okay. Therefore, okay. Therefore, in the case the centrifugal force that equal to electrostatic force. That equal to electrostatic force. Centrifugal force formula என்ன please note. என்ன formula? M V square by R is centrifugal force. What is electrostatic force? Z constant. E வந்து charge. Okay, E வந்து atomic number. Z வந்து atomic number. E வந்து charge by R square. இதான் formula. This is the first formula in board theory. Please note. புரியுதா? Important, please note. First formula. This is centrifugal force. This formula what? This is for electrostatic force. What is formula? mv square by r is equal to kz e square by r square. இதுல m வந்து mass, v வந்து velocity, r வந்து radius, z வந்து constant, k வந்து constant, z வந்து atomic number, e வந்து charge of electron, r வந்து radius. Okay, இது first point. Okay, next point. Two important formula based on we going to do the formulas. The second one, out of this please note, out of this infinite orbit, electron can only revolve. Very important. Electron can only be present in those orbit in which is angular momentum. Very important. In which its angular momentum is an integral multiple of, very important, is an integral multiple of h by 2 pi. இதான். Okay. Tell me what is momentum formula, students. What is the momentum formula? Anyone? Momentum formula physics lab. Momentum formula we can check. What is the momentum formula? Good. P into m, right? Good. Super. Listen. That is angular momentum. Okay. Solomon. Morning. Any particle going in straight line. இதுக்கு என்ன இருக்கும்? Momentum. This is equal to mv. இது normal momentum. Okay.
இதே ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து ஓகே. இதே ஒரு பார்ட்டிகிள் வந்து ஒரு ஆங்கிள்ல ஓகே. ஐ மீன் ரொட்டேஷனல் மோஷன் வச்சுக்க எலக்ட்ரான்ஸ். இது வந்து ரொட்டேஷனல் மோஷன். இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? திஸ் இஸ் கால்ட் ஆங்குலர் மொமெண்டம். திஸ் இஸ் கால்ட் ஆங்குலர் மொமெண்டம். இதுக்கு என்ன ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஃபார்முலா? தட் இஸ் கால்ட் எம்விஆர். எம்விஆர். Okay. Now see the point. Out of this infinite orbit, the electron can only present in those orbit which is angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. Therefore, என்ன கான்செப்ட்னா MVR, the angular MVR, angular momentum that equal to integral n h by 2 pi. The formula. This is second Bohr postulate formulas. Important please note. Okay. Now, what is the n value? Simple. N value cannot be zero. N is equal to number of shell. N is equal to number of shell. N is equal to another 1, 2, 3, 4, dot, infinity. Right? See. Now, see the values. If the nucleus is the first shell, is second shell, third, fourth, for example, okay? Hang on. This n value 1 தானே இதுக்கு. அப்ப என்ன ஃபார்முலா ஆங்கில மோட்டம் இருக்கும்? MVS NH h by 2 by formula. N value 1. இதுனா n value 2 தானே? அப்ப இது ஃபார்முலா என்னது? 2h by 2 pi. Yes or no? இப்போ இதுல angular momentum என்னது? n value 3 தானே? Therefore என்னது? n value 3, right? This way. n value 3. Therefore what? The 3h by 2 pi. The n value 4 தானே? Therefore this is what? 4h by 2. Okay. Now, one more point, very important point. Note. It's a key point. They will ask the questions. The angular momentum of electron and n orbit quantize. What is the point? The angular momentum of an electrons in n orbit is quantize. What is quantize? Any idea? What does quantize mean? Anyone? What is quantize? Anyone? What is quantize? What is quantize? Anyone? Quantize is mean packet of energy, same energy. Same energy. Now we can say quanta. What is quanta? Quanta. Is n okay? This is n actually. Quanta. It's a packet of energy. It's a packet of energy. Important wisdom. Okay. No, I'm going to go shell, orbit, stationary shell. எல்லாம் ஒண்ணுதான். Stationary orbit. All are same thing. Okay. All are same meaning தான் இருக்கு. ஓகேவா? இதான் இன்னொரு பாயிண்ட். நான் இன்னொரு சார். இப்ப எலக்ட்ரான் வந்து இங்க ரிவால்வ் ஆகுதுல. இப்ப இதான் நியூக்ளியஸ். ஓகே. இப்ப எலக்ட்ரான் இங்க ரிவால்வ் ஆகுமா? சார் கவனி. இப்ப எலக்ட்ரான் இங்க ரிவால்வ் ஆகுச்சு. எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகுதா இல்லையா? கவனி. எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகும்போது ஓகே வித்தின் த ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆகும்போது there is no loss of there is no gain of energy. That's very important. Okay. அப்ப when electron revolving on orbit okay neither loss or nor gain of energy. எப்ப மட்டும் எனர்ஜி லாஸ் கெயின் ஆகும் அப்படின்னா இந்த எலக்ட்ரான் வந்து எய்தர் இங்க இருந்து இங்க போலாம் இல்ல இங்க இருந்து திருப்பி ரிட்டர்ன் ரைட்டா ஐ மீன் லோயர் லெவல் இப்ப n is equal to 1 இது n is equal to 2 எய்தர் எலக்ட்ரான் ஃப்ரம் n1 to n2 போலாம் இல்ல n2 to n1 வரலாம் ஓகே அப்ப ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு ஆர்பிட்ல இன்னொரு ஆர்பிட்ல மாறும்போது தான் எனர்ஜி ரிலீஸ் எனர்ஜி அப்சர்வ் நடக்கும் ஓகேவா வித்தின் ஆர்பிட்ல எலக்ட்ரான் ரிவால்வ் ஆச்சுன்னா there is no energy gain energy loss okay please note the point என்ன பாயிண்ட் அப்படின்னா an electrons an electron when revolving in an orbit neither lose
nor gain energy, and therefore, therefore, these orbit, these orbits are also called as, also called as stationary orbit. First பார்த்தோம் அதுதான். Also called as stationary orbit. Okay. Now this is simple. Okay. கவனிங்க. இப்போ சப்போஸ் எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு. இது n வேல்யூ 1, n வேல்யூ 2, n வேல்யூ. ஓகே. நான் இப்படி எழுதுறேன். ஓகேவா இதான். இது n வேல்யூ 1, இது n வேல்யூ 2, இது n வேல்யூ 3. Okay. இது n value 4 for example. Okay. Now see, suppose electron in this level, எங்க இருக்கு n1 லெவல்ல இருக்கு. இப்போ எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து நீங்க மூவ் ஆகும். எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து எப்படி மூவ் ஆகும்? நம்ம எனர்ஜி கொடுத்தோம் அப்படின்னா எனர்ஜி இது இன்சிடென்ட் எனர்ஜி. When the atom absorbs some energy, இது பேர் கிரவுண்ட் ஸ்டேட். n வேல்யூ 1 பேர் அது கிரவுண்ட் ஸ்டேட். n வேல்யூ 2 பேர் இது பேர் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். இது பேர் அது ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட். This is n value 3 இது n value. This is second excited state. This is third excited state. You got the point? Tell me, what is n value for fourth excited state? Anyone? What is n value for fourth excited state? What is the value n value? What is n value for fourth excited state? What is n value? Fourth excited state. n value என்ன வரும்? Students. 5 good. Seventh excited state? Seventh excited state n value. Seventh excited state n value. Seventh excited n value 8 good. Okay, fine. Gone. If now the atom gain energy, now therefore electron in ground state இங்க போயிருக்கா? Yes, அப்ப இது difference delta E. Delta E is equal to E2 minus E1. இதான் difference. Okay, understand? அப்ப இது energy absorb. இது energy absorb பண்ணி இது வந்து energy absorb பண்ணி வந்திருக்கு. Energy absorb. இதே கேஸ்ல சப்போஸ் எலக்ட்ரான் இங்க வச்சுக்க, எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு. எங்க இருக்கு? ஃபோர்த் லெவல்ல இருக்கு. Now electron excited from, okay, when electron what emitted from third excited to first excited வருது. இப்போ இது different delta E difference என்ன? This is equal to what? Yeah, E4 minus E3. கவனி. இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து lower level to higher level போச்சுன்னா இது absorb energy. இதே கேஸ்ல higher to lower level இது emitting energy. This is energy release. இது energy release ஆகும். You got the point? Very important. When electron from lower, this is lower level to lower energy level, lower energy to higher energy, energy absorbed. In the case of the higher energy to lower energy, energy release. You got the point? Simple. Okay. This is formulas. Energy formula is equal to hc by lambda. Na? This is the formula, energy formula. E is equal to hc. H is Planck constant. What is the value? 6.626 into 10 power minus 34 joule second unit. Unit joule second. This is H value. Lambda is equivalent. C is a velocity of light. Okay, that's the when electron from lower level to higher level, energy absorb pannu. Higher to lower level, energy release pannu. Okay, the absorption spectrum and the emission spectrum. Okay. Okay, next polama. Next simple. Please note. Next formula for Bohr theory. Important, please. Formula related to Bohr model, Bohr's theory. Okay, this way. First formula. Right? First formula.
Radius or nth orbit? First formula. Radius of nth Bohr orbit. Nth Bohr orbit இல்ல ஷெல். Please stop. What is the important formula? First formula, the angular momentum mvr. mvr that equal to, okay, இது என்ன formula இது? இந்த force and the centrifugal force equal to what? Electrostatic formula இது k into z e square by r இங்க. mv square தானே, sorry. This is mv square. mv square by r square. இது வந்து centrifugal force electrostatic force formula ஆயிட்டா இல்லையா? செகண்ட் ஃபார்முலா என்னது? m angular momentum mvr, the angular momentum orbital that equal to what? Integral multiple of nh by 2 pi r nh by 2 pi. இது செகண்ட் ஃபார்முலா. ஓகேவா? இப்போ கவனிங்க. இதுல now what is v is equal to velocity? v is equal to என்ன வரும் இதுல? n h by 2 pi m into r. எஸ் ஆர் நோ? இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இது அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணலாமா v ஸ்கொயர்ல இந்த ஃபார்முலா எடுத்து? ஓகே, இது ஈக்குவேஷன் 1, இது ஈக்குவேஷன் 2. என்ன பண்ணலாம்? இந்த ஈக்குவேஷன் ஏ எடுத்து என்ன பண்ணலாம்? ஈக்குவேஷன் ஏ எடுத்து ஈக்குவேஷன் ஏ என்ன பண்ணலாம்? சப்ஸ்டிட்யூட் டு ஈக்குவேஷன் 1ல பண்ணலாமா? என்ன ஆன்சர் வரும்? mv ஸ்கொயர் தானே. therefore m by r into n square h square by 4 pi square n square r square. கரெக்டா இல்லையா? therefore equal to k into z into e square by r square. yes sir. therefore இது r square cancel ஆயிருமா? அப்ப என்ன, what is the radius r? அப்ப r என்ன ஒரு ஃபார்முலா? அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணுங்க. இந்த r தான் நம்மளுக்கு. therefore this is r that equal to என்ன வருங்க? r is கொண்டு போயிடலாமா? therefore what is the formula? n square by h square by 4 pi square m வருமா? k வரும் z into e square. இதுதான் r ஃபார்முலாவா? இதான் ரேடியஸ் ஆன ஃபார்முலா. கவனி, இதுல ஞாபகம் வச்சுக்கோ, n-ம் z மட்டும் தான் வேரியபிள். h பிளாங்க் கான்ஸ்டன்டா? h பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட், 4 கான்ஸ்டன்ட், pi கான்ஸ்டன்ட், மாஸ் கான்ஸ்டன்ட், k கான்ஸ்டன்ட், e கான்ஸ்டன்ட். இது மட்டும் வேரியபிள். இதுல n-ம் e தான். n வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட், z வந்து அட்டாமிக் நம்பர். ஓகேவா? அப்ப இதுல n-ம் z மட்டும் தான் கான்ஸ்டன்ட். z மட்டும் தான் கான்ஸ்டன்ட், மத்த எல்லாம் வேரியபிள் தானே. எஸ் ஆர். therefore ஞாபகம் வச்சுக்கோ, h ஸ்கொயர் by 4 pi square m into k into e square into what? இதோட வேல்யூ எவ்வளவு அப்படின்னா 0.529. எவ்வளவு வேல்யூ? 0.529 ஆங்ஸ்ட்ராம். இது அப்படியே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணு. therefore the radius of nth orbit ஃபார்முலா என்ன வரும்? 0.529 into n square by z square bracketல ஆங்ஸ்ட்ராம். this is the radius formula for nth orbit. n orbit, nth orbit. Important piece note. அப்ப இதே ஃபார்முலா for hydrogen, very important. this is for hydrogen atom. for hydrogen atom என்ன வரும்? n வேல்யூ 1. ஏன் n வேல்யூ 1? ஒரு எலக்ட்ரான் தான் ஹைட்ரஜன்ல இருக்கும். எஸ் ஆர் நோ? n வேல்யூ 1, z வேல்யூ 1. then what is the formula மாறி அப்படினா இது. therefore here rn is equal to r என்ன r h என்ன 0.529 0.529 into 1 square by 1 square. therefore what is the formula? therefore the r is equal to 0.529 angstrom. ஞாபகம் வச்சு, இது ஹைட்ரஜன், இது ரேடியஸ். ஓகே, வெலாசிட்டி ரேடியஸ். ஆக்சுவலா இது பேர் தான் போர் ரேடியஸ்.
This is called Bohr radius. இது பேர் என்னது? Bohr radius. இது பேர் Bohr radius. இது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, we can say A0. இப்ப A0 வேல்யூ எவ்வளோ? 0.529 ஆங்ஸ்ட்ராம். ஓகே. வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ். இதான் என்ன ஃபார்முலா? ரேடியஸ்க்கான ஃபார்முலா. ரேடியஸ் ஆஃப் nth ஆர்பிட். Important piece, very, very important formula. Let's follow. Okay. Now see the formula observation பார்க்கலாம். என்ன formula? Radius Rn that equal to 0.529 into n square by z square Armstrong. Right? இல்லையா? அப்ப we can say right directly. அப்ப radius of nth orbit Rn. The Rn is directly proportional to n square by z square. Yes or no? N a number of orbit தானே. Therefore, on increasing number of shell, on increasing number of shell, என்ன ஆயிரும்? The radius also increases. Radius also increases. Now, what is formula? Therefore, radius of R1 by radius of R2 that equal to N1 square by N2 square into Z2 square by just wait. இது Z ஒரு நிமிஷம் Z தானே? சார் Z னா Z ஸ்கொயர் கிடையாது. இது Z. Just why we can change. As long as this Z, okay? என்ன ஃபார்முலா? Z2 by Z1. இதான் ஃபார்முலா. They given two radius, they given two shell, two n by z value. They asking n. Illa they give two atoms. Listen, they comparison. They will compare the radius of hydrogen. This one. What is the radius of helium in this n value is equal to 3? That time their question will ask. Okay. Very important. Please note. Now see the graphical representation. N formula radius Rn is equal to 0.529 into n square by z. Okay, first graph. Simple graph. இங்க radius Rn. இங்க n value. இது எப்படி இருக்கு? Y is equal to mx square இருக்கா? இது வந்து y ஆ? இது வந்து x ஆ? Therefore, this is parabola graph. அப்ப இது parabola. அடுத்த graph. This is Rn. This is Rn. Versus what? N square. இது straight line. இது y is equal to mx. இல்ல x equal data n square. ஓகேவா? இது graph. This is z. Decrease ஆகுதா? Yes or no? இது z. இது Rn. இது rectangle hyperbola graph. அதே straight line வேணுமா? 1 by z. 1 by z versus radius Rn. இது என்னது? Straight line graph. Important please to. நோட் பண்ணியாச்சா? ஃபார்முலா வந்து என்ன ஃபார்முலா? Rn is equal to 0.529 into n square by z. Okay, n square by z. Now see one question. Write the question. Radius of the radius of second orbit of Bohr atom. The Bohr atom is R. Then calculate. Then calculate the radius of third Bohr orbit. Third orbit of helium plus.
Whenever they say Bohr atom, hydrogen. Okay. What is the question they are asking? The radius of second Bohr atom of atom is R. Then what is what is they asking? The radius of third orbit of helium. Okay, they given two atoms. They two radius, two n value. What is the formula? R1 by the formula R1 by R2 that equal to N1 square by N2 square into Z2 by Z1. One is R1 radius R value. N1 Bohr atom N value 1. R2 question R2 they asking right. R2 they asking. What is N2 helium plus? What is helium plus? Z value 2. Sorry. The second orbit N value 2. Second orbit N value 2. Third orbit N value 3. This is Z value. This is Z value 2. This is Z value 1. This is hydrogen atom. Concept is second orbit N value 2. Bohr atom hydrogen 1. Bohr atom hydrogen atom. Z equal 1. This third orbit is N equal to 3. Helium and atomic number 2. Now formula R1 R. This by R2. N1 2 square. N2 3 square. Z2 2 by 1. What is the answer now? Reverse therefore R2 by R that equal to 3 square by 2 square into 1 by 2. Therefore 9 into 8. Now what is the answer? Therefore R2 is equal to 9 by 8 R is the answer. Now formula R2 is equal to 9 by 8 R. We'll see second question. Now easy question. Okay, small question now. Calculate the distance between third and fourth orbit. Third and fourth orbit. Okay. Of an atom, helium plus atom. Helium plus ion. This nucleus 1, 2, 3. If the n value is equal to 2, n value is equal to 3, they are asking this difference. Yes or no? What is the formula? A distance of delta R is equal to a formula. R4 minus R3. Yes or no? R4 formula simple. Actually, Rn formula Rn is equal to 0.529 into n square by z. The difference கேட்டிருக்கான் தேர்டுக்கு ஃபோர்த்துக்கு கேட்டிருக்கான் ஜஸ்ட் வெயிட் மாத்திக்கலாம் ஓகேவா இது n value is equal to 3 எழுதிக்கோ இது வந்து ஜஸ்ட் வெயிட் இது நியூக்ளியஸ் 1 2 3 4 இது n value is equal to 3 இது n value is equal to 4 the difference அது இந்த டெல்டா r ஓகேவா அப்ப r3 என்ன வரும் இது r3 that equal to 0.529 into R3 தானே n value 3 தானே அப்ப 3 square z நாது helium atom 2 helium plus தானே அப்ப z value always 2 தான் இது R3 R4 formula என்ன therefore 0.529 into 4 square by z 4 square by z na 2 தானே 4 square by 2 difference எவ்வளோ therefore இது என்ன வேல்யூ வரும் 0.529 into 9 by 2 இது 0.529 into 16 by 2 that is 8 sir no 16 by 2 அதை டிவைட் பண்ணி ஈஸியா ஓகேவா 16 by 2 எடுத்துக்கோ அப்பதான் என்ன பண்ண மைனஸ் பண்ண ஈஸியா இருக்கும் 16 by 2 therefore delta r that equal to r4 minus r3 r4 value எவ்வளோ 0.529 into 16 by 2 minus 0.529 into 9 by 2. 0.5 common எடுத்துலாமா therefore 0.529 common வெளிய எடுத்துட்டா அப்படினா 16 by 2 minus 9 by 2
That what is answer. Therefore, 0.529 into 7 by 2 angstrom. Okay. What is answer 7 by 2 now? Find out 3.5. 0.529. Our answer this is equal to what? For delta R, that equal to 1.85 angstrom. The answer. Distance. Okay. இதே question, I give the homework for you. We can try this question, okay? Same question தான். Same அதே question. This homework. இந்த question கேட்பா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. Calculate the homework question. Calculate the distance between the ground state of hydrogen atom and third excited state of hydrogen atom. இது homework. Calculate the distance between ground state of hydrogen atom and third excited state of hydrogen atom. Okay. என்ன ஆன்சர் வரும்? ஆன்சர் எனக்கு ஆம்ஸ்ட்ராங்ல வேணும். Sometime they will ask picometer also. Get ready for that. Okay. போலாமா? அது homework கண்டுபிடிச்சிட்டு வா. இது homework. யார் ட்ரை பண்ண ஓகே? ட்ரை நல்ல கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணுவாங்க இந்த கொஸ்டின். This also homework. You can try this question. What would be the atomic number of an element such that it fourth orbit the fourth orbit would fit into first orbit of hydrogen atom. The question. Next class we discuss. Okay. Option A 4, option B 8, option C 16, option D on the 10. And we'll stop. Okay. Simple. Radius of fourth hydrogen of one எப்ப சேமா இருக்கும். அப்ப radius of fourth of which atom that equal radius of hydrogen first atom. Okay வா? Very simple தான். I go and clue இது கம்பேர் பண்ணுங்க. The radius of fourth atom that equal to radius of hydrogen atom first atom. இது அந்த atom Z. Okay. அந்த atom வச்சுக்கோ. இது atom. Right, R4 formula R1 formula எழுதி கம்பேர் பண்ணு. உனக்கு R4 Z வேல்யூ வேணும். ஓகே, N வேல்யூ தெரியும் 4. கண்டுபிடிச்சு நாளைக்கு சொல்லு. ஓகேவா? Tell me tomorrow. Next போலாமா? இப்போ கிளாஸ் கட் ஆயிடும். You can join the link same. Okay. First எழுதிங்க velocity of nth orbit. Second one. Velocity of nth orbit. Okay. அதேதான் ரெண்டு ஃபார்முலா ரைட்டா இல்லையா? ஒன் mv ஸ்கொயர் by r that equal to k into z e square by r square. The centrifugal force that equal to electrostatic force. One more formula we know that the angular momentum mvr that equal to nh by 2 pi. Okay. Now very simple. Okay. இந்த r கட் பண்ணிரு. உங்ககிட்ட என்ன இருக்கு இங்க? mv ஸ்கொயர் இருக்கும். mv ஸ்கொயர் that equal to k into z e square by r. Okay. இதுல r என்ன வரும்? இதுல r that equal to
NH by 2 pi into MV. Yes or no? என்ன பண்றேன் இந்த R சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணுங்க. Okay. Now what is the resultant formula? Therefore, MV square that equal to K into Z into E square. R value NH 2 pi மேல போயிருமா NH into 2 pi மேல 2 pi இங்க M V. ஒரு M ஒரு M கேன்சல், ஒரு V ஒரு V ஒரு கேன்சல். ஓகேவா? என்ன இருக்கு therefore இதுல V is equal to என்ன இருக்கு? V is equal to K into Z into E square by இங்க 2 pi இங்க 2 pi 2 pi into N into H இதுல எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். Z என்ன கான்ஸ்டன்டா? மத்தெல்லாம் வேரியபிள் தானே. K ஆல்சோ கான்ஸ்டன்ட், Z என்ன கான்ஸ்டன்ட், Z என்ன வேரியபிள், மத்தெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட் தானே. K கான்ஸ்டன்ட், E கான்ஸ்டன்ட், 2 கான்ஸ்டன்ட், H கான்ஸ்டன்ட், pi கான்ஸ்டன்ட். therefore ஞாபகம் வச்சுக்கோ என்ன வரும் அப்படின்னா K E ஸ்கொயர் 2 pi divided by H. This equal to 2.18. 2.188 into 10 power 6 meter per second. அப்படி இல்லையா? இன்னொரு ஃபார்முலா 2.188 into 10 power 8 centimeter per second. Okay. The formula, now what is the radius of velocity of nth orbit? Therefore, the velocity of nth orbit, that what is the formula அப்படின்னா 2.188 into 10 power 6, 10 power 6, 10 power 6 Z by N. Okay, Z by N into இங்க meter per second. இதான் formula. This is velocity of nth alpha. அதே மாதிரி கம்பேர் டு ரேடியஸ் வெலாசிட்டி லெஸ் இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேவா? கொஸ்டின் மோஸ்ட்லி கேட்க மாட்டாங்க. ஆனா அதே ஃபார்ம்ல தான் வரும். இங்க V1 by V2 that equal to Z2 by Z1 just wait. Z by n தானே. அப்ப என்ன வரும்? Z1 தானே. Z1 by Z2 into இங்க N2 by N1. இதான் ஃபார்முலா. ப்ளீஸ் நோட். இங்க பாரு, இங்க உனக்கு velocity of nth orbit proportional to Z 1 by 1 by 1 1 by N. என்ன சொல்லலாம்? N value increases, velocity என்ன ஆயிரும்? Therefore, N value increases, velocity of nth orbit decreases. நான் away from போக என்ன நியூக்ளியஸ் தாண்டி போயிடும்ல. சார் அப்போ என்ன அந்த சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ், அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் கம்மியாயிரும். அப்ப என்ன முடியாது, அதெல்லாம் வந்து அட்ராக்ட் பண்ண முடியாது. புரியுதா? ஓகே, ப்ளீஸ் நோட் தி இம்பார்ட்டன்ஸ். அதே கிராஃப் தான். கிராஃப் இதுல வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபர்ஸ்ட் கேஸ்ல வந்து கீப்பிங் Z constant. This way. Keeping Z is constant. இதை மட்டும் we can variable only n value. Okay, என்ன வேரியபிள் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் கிராஃப் என்ன அப்படின்னா சிம்பிள். velocity of nth orbit versus n value. இதான் கிராஃப். அதே இன்னொரு கிராஃப் velocity of nth orbit by 1 by n. Same straight line. What is the formula? Velocity is Z by n தானே. சமம். செகண்ட் கேஸ் keeping n is constant. N is constant. அதுக்கு என்ன வரும்? Z நீங்க velocity n சைட் லைன். அவ்வளவு ஒரு கிராஃப் தான். இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ் கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, மேக்ஸிமம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க.
They will ask a question from radius and energy. Okay, வா? Yes, போலாமா? Third one. Time period of எழுதி. Third one. That is time period of the time period of revolution of electron. Revaluation of electron. அப்படின்னா என்ன? Very simple. See the statement. இப்போ வந்து listen, இப்போ எலக்ட்ரான் இங்க இருக்குல்ல. இப்போ எலக்ட்ரான் இங்க இருந்து ஓகே let us எலக்ட்ரான் இங்க இருக்கு வச்சுக்கோங்க. இங்க இருக்கு எலக்ட்ரான். இங்க எலக்ட்ரான்ஸ். இந்த எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு கம்ப்ளீட் சைக்கிளை முடிக்கிறதுக்கு எவ்வளவு டைம் ஆகும்? அதான் அது டைம் பீரியட். ஓகேவா? ப்ளீஸ் ஃபாலோ. The time taken by the time taken by electrons to complete one revolution about the nucleus. அது என்ன ஃபார்முலானா therefore time is equal to distance covered by velocity. Distance covered by velocity. Distance का formula 2 pi r. Velocity की v. ஓகேவா? அப்ப therefore time is equal to t is equal to என்ன வரும்? 2 pi r by velocity. கவனி. இப்ப radius from r in formula r is equal to 0.529. 0.529 into 529 into n square by z square ஒரு ஃபார்முலா இருக்கா? எஸ் ஆர் நோ? இம்பார்ட்டன்ட் பீஸ் கோட். n square by z ஒரு ஃபார்முலாவா? அதே மாதிரி velocity ஃபார்முலா என்ன? vn is equal to 2.188 into 10 power 6 into 1. z by என்ன பண்ணணும்? இதுல இது சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணணும் ரெண்டுத்தையுமே. அதுக்கு வந்து டைரக்ட் ஃபார்முலா ப்ளீஸ். ஆஃப்டர் சப்ஸ்டிட்யூஷன் வாட் இஸ் ஃபார்முலா வில் கம் now? What is the formula? Therefore, the time period that equal to 1.52 52 into 10 power 16 into n cube by z square. The formula second inverse seconds. This is a formula, please note. Time period. Therefore, time period directly proportional to n cube. This way. Time period is equal to directly proportional to n cube and inverse proportional to n z square. This is a time period formula. Okay, very simple. Okay, fourth one is very simple one. That is frequency of revolution. Fourth one is frequency of revolution. Very simple, Sonny. That is f. A symbol of f. இதுக்கு என்ன ஃபார்முலா? சிம்பிள். f is equal to 1 by t. இதான் ஃபார்முலா. அதாவது f is equal to f equal to 1 by t. அப்ப அது இன்வெர்ஸ் தானே? கான்ஸ்டன்ட் கேட்க மாட்டேன். therefore what is f now? f is directly proportional to z square inversely proportional to n cube. ஓகே, இது வரைக்கும் போதும். நாளைக்கு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஐ டிஸ்கஸ் வாட் எனர்ஜி லெவல். ஓகே, எனர்ஜி தான் இம்பார்ட்டன்ட். எனர்ஜி ரேடியஸ் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். டைம் பீரியட் சம்டைம் क्वेश्चंस கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? எனர்ஜி ரேடியஸ் டைம் பீரியட் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, இது வரைக்கும் நீ போது. நாளைக்கு டுமாரோ ஐ வில் டிஸ்கஸ் எனர்ஜி as well as the hydrogen spectrum. ஓகே, some questions. ஓகே, டுமாரோ ஆர்கானிக் கிளாஸ் வந்து வெனஸ்டே மேம் கிளாஸ் இருக்கு. தட் கிளாஸ் மேம் வில் டிஸ்கஸ் क्वेश्चंस. சொல்யூஷன் டிஸ்கஸ் பண்ணுவாங்க. நம்ம ஆப்லயே வந்து நான் சொல்யூஷன் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணிட்டேன். டெஸ்ட் முடிச்சவங்க அதை எடுத்து பார்த்து வெரிஃபை பண்ணிக்கோ. டவுட் இருந்தா யூ ஹேவ் மை நம்பர், மேம் நம்பர், யூ கேன் ஆஸ்க். ஓகே, நோ இஷ்யூ. மேம் வெனஸ்டே மேம் வில் டிஸ்கஸ் த ஆன்சர் கீ. ஓகே, நான் வந்து நாளைக்கு வந்து உனக்கு வந்து இன்ஆர்கானிக் அந்த மெயின் குரூப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதோட கீயை வந்து லாஸ்டா கிளாஸ் முடிச்சுட்டு ஒரு 10 minutes ஐ வில் டிஸ்கஸ். ஓகே, क्वेश्चंस கம்மியா தான் இருக்குல்ல. ஓகேவா? ஓகே, வில் see tomorrow and take care. பை பை. ரிவைஸ் பண்ணுங்க.
படிங்க ஓகேவா? நான் அடுத்த வாரம் போர்ஷன் இப்ப நான் போஸ்ட் பண்றேன். என்ன போஸ்ட் சொல்லு ஓகே? யூனிட் டெஸ்ட் 10 ஓகே? அண்ட் டேக் கேர் அண்ட் டாடா பை.